హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ అండ్ మో ఛానల్. ఈరోజు మనం విండోస్ 11 ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. దీనికంటే ముందు నేను రెండు వీడియోస్ చేశాను, ఎలా ఐఎస్ఓ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో అండ్ పెన్ డ్రైవ్ ఎలా బూటబుల్ చేయాలో. దాని తర్వాత ఈ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. సిస్టమ్కి మన బూటబుల్ పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బూట్లోకి వెళ్తే బూట్ ఫ్రమ్ సిడి అండ్ డివిడి వచ్చింది కదా, ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది. ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అయింది. యునైటెడ్ స్టేట్స్ సేమ్ అలాగే ఉండండి. నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి. ఇన్స్టాల్ నౌ. ఇందులో కాన్ఫిగరేషన్ మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నంత కాన్ఫిగరేషన్ లేదు, సో ఇది ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎర్రర్ ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలో చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను ప్రో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, మినిమం సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ లేదు ఈ సిస్టమ్ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి అని మెసేజ్ వచ్చింది. సో ఈ మెసేజ్ మళ్ళీ రాకుండా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చెప్తాను, చూడండి ఒకసారి. ఇది బయటకు వచ్చేయండి, క్లిక్ చేయండి. ఇన్స్టాల్ నౌ క్లిక్ చేయండి. ఇది క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు షిఫ్ట్ F10 క్లిక్ చేస్తే మనకి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ వస్తుంది. దీంట్లో REGEDIT ఎడిటర్ అని కొట్టండి. రిజిస్టర్ ఎడిటర్ ఓపెన్ అవుతుంది. దాంట్లో మనకి ఏంటంటే ఇలా హెచ్ కీ లోకల్ మిషన్ అని ఉంది. లోకల్ మిషన్లోకి వెళ్ళి సిస్టమ్కి వెళ్ళి సెటప్లో వచ్చేసి మనము ఒక కీ జనరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏంటంటే ల్యాబ్ కాన్ఫిగ్ అని, LAB కాన్ఫిగ్ CONFIG, LNC క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఉండాలి. అది క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఎంటీ ప్లేస్లో రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి DWORD 32-bit వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకొని బైపాస్ TPM చెక్ అని టైప్ చేయండి. TPM చెక్. దీని వాల్యూ వచ్చేసి 0 ఉంది, 1 చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ రైట్ క్లిక్, న్యూ DWORD 32-bit బైపాస్ సెక్యూర్ బూట్ చెక్ టైప్ చేయండి. బైపాస్ సెక్యూర్ బూట్ చెక్, C క్యాపిటల్. దీనికి వాల్యూ కూడా 1 ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ బైపాస్ ర్యామ్ చెక్. RAM క్యాపిటల్స్లో ఉండాలి. C చెక్. దీని వాల్యూ కూడా 1 ఇవ్వండి. ఓకే, ఎగ్జిట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన వర్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని నేను ప్రో సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ యాక్సెప్ట్. నెక్స్ట్ కస్టమ్ ఇన్స్టాలేషన్. ఇందులో 80 GB SSD ఉంది. అప్లై. ఓకే, ఈ థర్డ్ డ్రైవ్లో మనం ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ టైం క్లిక్ చేయండి. ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. మీకు అలా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు అలా బైపాస్ చేసుకుంటే మీరు మన సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ లేకున్నా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు విండోస్ 11. ఈ ఇన్స్టాలేషన్ అయినప్పుడు ఒక 1-2 టైమ్స్ రీస్టార్ట్ అవుతుంది సిస్టమ్. %% అయిపోయింది.
రీస్టార్ట్ అవుతుంది సిస్టమ్. రీస్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. నేను VMwareలో ఎందుకు ఇస్తున్నాను అంటే మీకు క్లియర్గా చూపించడానికి. నార్మల్ సిస్టంలో వేస్తే స్క్రీన్ రికార్డ్ చేయడం కష్టంగా ఉంటుందని చెప్పి నేను VMwareలో వేసి చూపిస్తున్నాను. మీరు నార్మల్ సిస్టంలో ఇదే ప్రాసెసర్ యూస్ చేస్తే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఏమన్నా ఎర్రర్స్ కానీ ఏమన్నా ఇష్యూ ఉంటే కామెంట్ చేయండి, నేను దానికి సొల్యూషన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. ఈ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇంతకుముందు ఎక్కడ అయిపోయిందో తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్కి వెళ్తుంది. ఇది సర్వీస్ స్టార్టింగ్. మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అయ్యింది. ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. విండోస్ 11 గ్రాఫికల్ చూడండి లోగో ఎలా వస్తుందో. ఇక్కడ సెటప్ ఉంటుంది, అది సెటప్ చేసుకుంటే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇండియా ఎస్. వచ్చేసి US ఇంగ్లీష్ ఇండియా. సెకండ్ కీబోర్డ్ లేఅవుట్ స్కిప్ చేయండి. ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉంటే ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. నెట్ కనెక్ట్ ఉంటాయి. మీరు నెట్ కనెక్టివిటీ అయితే హోమ్ బేసిక్ అయితే ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ కంపల్సరీ, ఎందుకంటే మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇది నేను ప్రో ఇన్స్టాల్ చేసాను కాబట్టి ఇంటర్నెట్ అవసరం లేదు. సిస్టమ్ మొత్తం సెటప్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేమ్ ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో అది టైప్ చేయండి. నేను తెలుగు టెక్ అని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. నేను పూర్తిగా రాదని చెప్పి నేను అది తీసేసి దీంట్లో వచ్చేసి ఓన్లీ వర్డ్స్ ఉండాలి. స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఏవి ఉండకూడదు అన్నమాట. స్పేసెస్ కానీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కానీ మళ్ళీ 15 క్యారెక్టర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. నంబర్స్ కూడా ఉండకూడదు దీంట్లో. సో స్పేసెస్ తీసేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ రీస్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ సిస్టమ్.
వచ్చేసి పర్సనల్ వర్క్ పర్పస్ అని అడుగుతుంది. పర్సనల్ యూస్ చేసుకోండి, మీకు ఏది కన్వీనియంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ అని అడుగుతుంది కదా, సో మనకు అవసరం లేదు ఎందుకంటే ప్రో యూస్ చేస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలంటే మనం ఆఫ్లైన్ తీసుకోవాలి. సైన్ ఇన్ ఆప్షన్, ఆఫ్లైన్ అకౌంట్. ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ అవసరం లేదన్నమాట, స్కిప్ కొట్టినాం. సిస్టమ్ యూజర్కి ఏం నేమ్ ఇస్తున్నామో అది ఇవ్వచ్చు. రాజన్ ఇస్తున్నాం. పాస్వర్డ్ ఏదైనా ఒకటి ఇచ్చేయండి, అంటే మీకు ఏం పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఆ పాస్వర్డ్. దీనికి సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే మన పాస్వర్డ్ మర్చిపోయినా కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తే పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఏదో ఒక ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది, ఎందుకంటే మీకు చూపించడానికి నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ యాక్సెప్ట్ చేయండి. ఆల్మోస్ట్ డన్. ఇది ఫినిషింగ్కి వచ్చేసింది. ఇది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది లోడ్ అవన్నీ. అలా మీరు హ్యాంగ్ అయింది అనుకుని అలా ఏం రీస్టార్ట్ చేయకండి. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది, మీకు స్క్రీన్ వచ్చేస్తుంది. చూడండి, విండోస్ 11 గ్రాఫికల్ మోడ్. దీంట్లో వచ్చేసి మనము ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ కూడా యూస్ చేసుకోవడానికి ఇస్తున్నాడు ఆప్షన్స్. హైలైట్స్ కూడా వచ్చేసి చూడండి, కొంచెం డిజైన్ చేంజ్ చేసి కలర్ఫుల్గా ఇచ్చాడు. దీంట్లో ఒకటే డ్రైవ్ ఉన్నట్టు ఒకటే చూపిస్తుంది. ప్రైమ్ వీడియో, వాట్సాప్ అవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వస్తుంది డిఫాల్ట్గా. వేరే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నా చేసుకోవచ్చు. ఆ వీడియో నేను నెక్స్ట్ చేస్తాను. దీని ఫీచర్స్ ఏంటి, ఏం యాప్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, అలా కొన్ని చెక్ చేసి నేను వీడియో చేస్తాను. అంటే వర్క్ అవుతుందా లేదా అని నేను చెక్ చేస్తున్నాను. అంటే కీబోర్డ్, మౌస్, సెట్టింగ్స్ చూడండి. నేను సిస్టమ్ నేమ్ ఇచ్చాను కదా అప్పుడు, రాజ్ తెలుగు టెక్ అని, అది ఉంది.
ఇక్కడ 365 వన్ డ్రైవ్ అవి లాగిన్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ ఒకటి చేస్తే అన్నిటికీ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఈ బ్లూటూత్ డివైజెస్, నెట్వర్క్, పర్సనల్ అదంటే థీమ్స్ చేంజ్ చేసుకొని మనకి ఇష్టం ఉన్న థీమ్ పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇవి యాప్స్ మనం ఏవైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తామో అవన్నీ ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఇది వచ్చి యూజర్, ఇంకా వేరే యూజర్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఒకటే కాదు. విండోస్ అప్డేట్, ఇప్పుడు దీనికి ఏమైనా అప్డేట్స్ వస్తే అప్డేట్స్ చేసుకోవచ్చు. మీకు అప్డేట్స్ ఆపేసుకోవాలనుకుంటే ఆపేయచ్చు. షట్ డౌన్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.